viewers, welcome to Bosco Campus Vision. Today we are discussing the subject Labour Law and Industrial Relation of S5 BBA under Kerala University. And myself, Mary Neto, Assistant Professor from Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. Today we are discussing the topic Employers Organization. That is, we already discussed the Trade Union Act 1926. That is, we already discussed many topics regarding 1926 Act Trade Union. So this is the last portion regarding that Act 1926. That is, Employers Organization. Like employees organization, that is like trade union, the employers also have their own association, so it is called employers organization or employers organization. So let's see what is employers organization. So employers organization means that is under the Trade Union Act, the term trade union also includes employers organization. That is, we already discussed the trade union, that is employees organization, but it doesn't mean employee organization only. So here it includes employers organization. But we can speak an employers association means formal body of employers only. Here the employers organization, that is like a trade union, that is like an employee organization. Employer association means it is full of, it's a formal body of employers only. So according to Mr. Naval Tata, the objective of an employees association are, so here the employer organization means that it is a formal body of employers only. അതായത് employees organization എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക്വൈസ് എംപ്ലോയർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവിടുത്തെ മുതലാളിമാർ മാത്രം, അതായത് എംപ്ലോയേഴ്സ് മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ടീം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസോസിയേഷനെയാണ് നമ്മൾ എംപ്ലോയേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So we can see the objectives, that is to promote collective bargaining, to develop healthy and stable individual relation, or to bring employers' viewpoint to the notice of the government, and to represent employers at national and international forum. So here we discuss the four objectives. That is, the first is to promote collective bargaining. Like employees act as a collective bargaining agent, here employers also promote collective bargaining. അപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എംപ്ലോയർ ഇല്ല, ഒരു ഉടമസ്ഥൻ, ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ആൾക്കും എന്താണ് അവരുടേത്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക, നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റൈൽ സെക്ടർ എടുക്കുകയാണ് ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റൈൽ സെക്ടറിൽ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള ഇല്ല അവരുടെ മുതലാളിമാരെല്ലാം കൂടെ ഒത്തുചേർന്ന് അവർക്ക് ആ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എംപ്ലോയി തൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻസിനകത്ത് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസിനും അവരുടെ ബിസിനസ് മേഖലയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാം. സോ ദേ പ്രൊമോട്ട് കളക്റ്റീവ് ബാർഗെയിനിങ്. And to develop healthy and stable industrial relations. So ഇൻഡസ്ട്രിക്കകത്ത് എങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻ സ്റ്റേബിളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ എംപ്ലോയേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒത്തിരുന്ന് അവരവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അവർ വേജസ് എങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ HR പോളിസീസ് എങ്ങനെയാണ്, ഇതെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഹൗ ടു ഡെവലപ്പ് ഹെൽത്തി ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻ എന്നവർ ആലോചിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഈസ് to bring employers' viewpoint to the notice of the government. ഈ എംപ്ലോയേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അറിയിക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ വില കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എംപ്ലോയേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്താണ്, അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാം. കാരണം അവരാണ് ദേ ആർ ദ പീപ്പിൾ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ദ മണി ഇൻ ടു ഹിസ് ബിസിനസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അറിയിക്കണം ഇല്ലേ, ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ എന്താണ്, ഇഫ് either they get loss or they get profit. അപ്പം they notice some important matters to the government. And the fourth is to represent employers at national and international forum. അപ്പം ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ അല്ലേ ബോഡി ഫോറം കൂടുന്ന പോലെ തന്നെ എംപ്ലോയേഴ്സ് അസോസിയേഷന് നാഷണൽ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫോറംസ് മീറ്റിങ്സുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പം എംപ്ലോയർ അസോസിയേഷനിലുള്ളവരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മീറ്റിങ്സിന് പോവുകയും അപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് അതിനകത്താണ് അവർ കോമൺ ആയിട്ട് ഓരോ സെക്ടറിലുള്ളവർക്ക് ഇത്ര റേറ്റിന് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എംപ്ലോയീസിന് ഇന്ന വേജസ് ഇത്ര ശതമാനം വേജസ് കൊടുക്കണം, ബോണസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ഈ ഫോറംസൊക്കെ അവർ അപ്പം ഈ ഫോറത്തിലാണ് കോമൺ ആയിട്ട് എംപ്ലോയേഴ്സ് ഓരോ ടെക്സ്റ്റൈൽ മേഖലയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ എംപ്ലോയേഴ്സും ഒരുമിച്ച്, ഗോൾഡ് സെക്ടർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. അപ്പം ഓരോ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് അപ്പം ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഫോറത്തിലാണ് കോമൺ ആയിട്ട് അവർ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന ടാക്സുകൾ, GST, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലെല്ലാം ഒരു തീരുമാനം എടുത്തുന്നത് ഈ സമയത്താണ്.
So employers organization means that it is a formal body of employers only, and the objectives of employers association are: first is they promote collective bargaining, second to develop healthy and stable industrial relation, and the third is to bring employers viewpoint to the notice of the government, and the fourth is to represent employers at national and international forum. So there are at present more than 800 registered associations of employers in India. Right? So in India we can say that there are more than 800 registered association of employers in India. So next we can see what are their associations. So there are three types of employers association, that is local association, regional association and national or apex association. So the local association, it is to promote the interest of employers in a particular industry. So local association means that promote the interest of employers in a particular industry or a city. Example, we can say jute sector, Indian Jute Mill Association, or sugar sector, we can say Indian Sugar Mills Association, or a Bombay Mill Owners Association. But they are the employers in a particular industry, that is jute industry. In case of city, we can say Bombay Mill Owners. So in case it is the promote interest on employers in a particular industry or city. So second is regional association, that is we can say region wise, that is Southern India Mill Owners Association. So they are serve the need of employees in a particular region. In local association, they interest of employees in a particular industry or city. But in regional sector or regional association, which serve the need of employee in a particular region, that is southern region or northern region, etc. In third is national or apex association, so which coordinate the effort of local and regional association, that is above local and regional association we already discussed. So the mixture of these two, that is coordinate the effort of local and regional association. So these are the federations to which local and regional associations are affiliated, or we can say Federation of Indian Chambers of Commerce Industry, that is FICCI, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. So they are the apex association or a national association, and they coordinate the local association and the regional association. So another example is that All India Manufacturers Organization, or we can say All India Organization of Employers, or a Confederation of Indian Industry. So they are the national or apex organization, and they coordinate the local association and the regional association. So these we can say these federations have several functions, that is local association or regional association or a national or apex association, they have several functions. So next we can see what are the functions. So these are the several functions of that federation, that is a regional or local or a national or apex association. So the first is advice, next is education, third is communication, and the fourth is representation. These are the four main functions of this federation. So the first is advice. So they advise member associations of a complex legal provision. So these federation give an advice for the members on കോംപ്ലെക്സ് ലീഗൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഓർ എംപ്ലോയറിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഈ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഈ അസോസിയേഷൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണ്, നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എംപ്ലോയറിനോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഇസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. They organize seminars, conference and training program to educate employer on industrial labor and other relevant issues. So here the second is education, that is the national or apex association may formulate seminars or conference or a training program to educate employer on industrial labor, regarding the topic industrial labor and other related issue. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതായത് ഒരു മുതലാളി ഒരു എംപ്ലോയർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം
അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇടയ്ക്ക് സെമിനാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫറൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം, എന്തിനാണ് തൻ്റെ എംപ്ലോയീസിനെ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം, അതായത് അവരുമായിട്ട് വഴക്കിടുക. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ആണെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു എംപ്ലോയി നമ്മൾ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഇടപെട്ട് വലിയ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ആകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലേബേഴ്സിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് വരുന്ന ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം, പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം, ഇതിനെയൊക്കെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം, സെമിനാർ, കോൺഫറൻസ് ഒക്കെ എംപ്ലോയേഴ്സിന് കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഇസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. So they keep measures informed of new development in economy or government policy or labor law. For this purpose they bring out the publications. അപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസി, അതായത് എംപ്ലോയേഴ്സ് അറിയണം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ലെജിസ്ലേഷൻസ്, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസികൾ എന്താണ്, ലേബർ ലോസ് എന്താണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഒരു എംപ്ലോയേഴ്സിന് വേണ്ടി ചില പബ്ലിക്കേഷൻസ്, ചില ജേർണൽസ് ഒക്കെ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും ഒരേ സമയത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, തൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എക്കോണമിയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് തൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ദി കീപ് മെഷേഴ്സ് ഇൻഫോംഡ് ഫോർ new development in the economy, that is government policy, labor law. For this purpose they bring out the publications. And the fourth is representation, that is these federation represent the viewpoint of employers before government and international authority. We already discussed that, that is the employer have their own problem regarding their business. So these federations represent the viewpoint of employers before government or international authority. അപ്പം ഈ ഫോറംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫോറംസിലൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് അസോസിയേഷൻസിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി അതോറിറ്റി ഒക്കെ വന്ന് എംപ്ലോയീസിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അറിയിക്കുക. ഇനി ഫോറിൻ ട്രേഡിലൊക്കെ ഉള്ള എംപ്ലോയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ അതോറിറ്റീസിനെ അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് അറിയിക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ഇത്ര ഞങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഇനി ഞങ്ങളിത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ട്രേഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, ടാക്സ് ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിനെ നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെ എല്ലാം തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ അറിയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ അതോറിറ്റിയുടെ മുന്നിൽ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ഫോറം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ അസോസിയേഷൻസ്, ഫെഡറേഷൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദി സെവറൽ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി അപെക്സ് ഓർ നാഷണൽ അസോസിയേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്വൈസ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. Next we go for the recommendations of NCL, that is National Commission on Labour. That is the National Commission of Labour has made the following recommendations about employers association. That is, the first is they shall promote collective bargaining at various levels. They can encourage their members to observe and implement biparty and triparty agreements. They should ensure that employers expeditiously implement wage awards. They should work for elimination of unfair labor practices on the part of employers. So here these are the recommendations of National Commission on Labour. ഇല്ലേ, അപ്പം ഒരു നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ലേബർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില റെക്കമെൻഡേഷൻ, അതായത് എംപ്ലോയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എംപ്ലോയിയെ എങ്ങനെ ഡീല് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അവരെങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് NCL പറയുന്ന ചില റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആണ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഈസ് ദേ ഷാൽ പ്രൊമോട്ട് കളക്റ്റീവ് ബാർഗെയിനിങ് അറ്റ് വേരിയസ് ലെവൽസ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു എംപ്ലോയർക്ക് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അഡ്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്താണ്, ഒരു കളക്റ്റീവ് ബാർഗെയിനിങ്, അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ്, നമ്മൾ ടോപ്പ് ലെവൽ, മിഡിൽ ലെവൽ, ലോ ലെവൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാ ലെവൽസിലും തന്നെ they shall promote the collective bargaining. അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുക എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. Second is they can encourage their members to observe and implement about triparty or biparty agreements. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് എന്താണ്, മെമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്തിനു എൻകറേജ് ചെയ്യാം, ഒരു ബൈപാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈപാർട്ടി എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് അല്ലേ, അതായത് എംപ്ലോയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയർ അങ്ങനെ ഒരു ട്രൈപാർട്ടി ആവാം. അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൂടുതൽ എഗ്രിമെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുക. So they should ensure that the employers expeditiously implement wage awards. ഇല്ലേ, ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, എംപ്ലോയേഴ്സ് ഒരിക്കലും എന്താണ് വേജിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം തീരുമാനം എടുക്കുന്നതല്ല. അവർ നല്ലൊരു സ്റ്റഡി നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം
കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ വില ഇല്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൂടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വേജിനകത്ത് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വേജ് റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു ഫെയർ വേജൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് വേണം എംപ്ലോയർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ. And they should work for elimination of unfair practices on the part of employers. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എംപ്ലോയർ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു അൺഫെയർ ലേബർ പ്രാക്ടീസസ്, ഒരു ലേബറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചില പോളിസീസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അത് ഫെയർ ആയിരിക്കണം. അതായത് ഇത് നടപ്പിലാക്കിയാൽ എൻ്റെ എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോളിസി കൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു അൺഫെയർ ലേബർ അല്ലേ, നമ്മളുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി കുറേ പോളിസീസ് തീരുമാനിച്ച് വെച്ചു, പിന്നെ എന്നിട്ട് അത് എംപ്ലോയി അനുസരിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല, പിന്നെ അതിൻ്റെ ചില ഇഷ്യൂസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ഫെയർ ലേബർ പ്രാക്ടീസസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. അപ്പം ദേ ഷുഡ് വർക്ക് ഫോർ എലിമിനേഷൻ. അപ്പോൾ എന്തിനായിരിക്കണം, അൺഫെയർ ലേബർ പ്രാക്ടീസസ് ഒഴിവാക്കുക. സോ ദീസ് ആർ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഓഫ് ലേബർ, നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഓൺ ലേബർ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് they should encourage members to adopt personal policy conducive to industrial peace and higher productivity. That is, they should encourage members to adopt personal policies to conducive to industrial peace and higher productivity. അതായത് തൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിനെ എന്തിനാണ് പേഴ്സണൽ പോളിസീസ്, HR പോളിസീസ് തൻ്റെ എന്തിനു വേണ്ടി, ഒരു ഹയർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പീസിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, HR പോളിസീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പോളിസി, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ പോളിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പീസ് ആൻഡ് ഹയർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പേഴ്സണൽ പോളിസി, HR പോളിസി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം സമാധാനത്തോടു കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടണം, എന്നാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പീസ് ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടണം എന്നൊരു മോട്ടോയോട് കൂടി വേണം HR പോളിസീസ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് they should arrange the education of employers in the concept of labor participation. So they should arrange the education of employers. ഇനി അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്, എംപ്ലോയേഴ്സിന് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക. എന്താണ്, ലേബർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറ്റി, അതായത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ലേബേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്തിലൊക്കെ കാര്യത്തിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു എംപ്ലോയേഴ്സിന് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം. അപ്പം മിക്കവാറുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വർക്കേഴ്സുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ എംപ്ലോയീസിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദേ ക്യാൻ വർക്ക് ടുവേർഡ്സ് കളക്റ്റീവ് വെൽഫെയർ ഓഫ് ദെയർ മെമ്പേഴ്സ് ത്രൂ ട്രെയിനിങ്, റിസർച്ച് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻ. സോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്, ദേ ക്യാൻ വർക്ക് ടുവേർഡ്സ് കളക്റ്റീവ് വെൽഫെയർ. അപ്പം എല്ലാ എംപ്ലോയീസും എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ വെൽഫെയർ, അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം പങ്കുചേരേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ്, ടു ട്രെയിനിങ്, നല്ലൊരു ട്രെയിനിങ്, അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചിലൂടെ, ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ദ അല്ലേ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷനകത്ത് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് അനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും സ്മൂത്തായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം എന്നൊരു മോട്ടോയോട് കൂടി ആയിരിക്കണം ദേ form collective for the welfare of their members. So these are the recommendations of National Commission on Labor. So these are today we have discussed the topic employers organization. I hope you all understood this topic. So today we discussed what is employers organization, its objectives, and there are the three types of employers organization, that is local association, regional association, and national or apex organization. And later we discuss the several functions of this federation, and by end we discuss the recommendations of National Commission on Labor. So these are the portions discussed today. So this is the end of the Trade Union Act 1926. So if you are serious, we already discussed what is Trade Union Act 1926. So this is the end portion, that is it's the end of Trade Union Act 1926. It is an important portion. So prepare well, study well. Thank you.